ما از این ماجرای پوریم چه درسای مهمی را ما فرا میگیریم و میدونیم که سیستم قضاوت اعتبار چطوره. این موضوع باید بدونیم که فقهایم فرمودن چون برای همیشه ماری خپه، یعنی خشم خودش را مهار میکنه و فوری گناهکار را مجازات نمیکنه، ولی بعدها اگر این گناهکار توبه نکرد از این مجازات را برای عملی میکنه و از 1 میلی گرم گذشت نمیکنه. 1 میلی گرم اگر انسان توبه کرد خیلی خوب، اگر نه 100% این مجازات عملی خواهد شد. ما اینا از کجا میگیریم؟ از این ماجرای پوریم که ربی فرمودن که در مگیلا اینطور نوشته شده که هشپروش برای تمام ساکنین شوشان بیرا ضیافتی ترتیب داد که همه بیان اونجا و بخورند و بنوشند و شادی بکنند و تمام یهودیان شوشان رفتن اونجا. 18,000 نفر، این که در مدرسه 18,000 نفر مردخای صدیق بهشون اخطار کرد نرید اینجا، این برای شما نیست، شرکت نکنید، این ضیافت برای یهودیان نیست، فقط برای بت پرستان، برای غیر یهودیان، ولی برای ما نیست، نرید اونجا، این برای شما نیست. ولی گوش نکردن، 18,000 نفر رفتن. 18,000 نفر ببینیم که در شوشان چقدر یهودیان اونجا زندگی میکنن. 18,000 نفر رفتن شرکت کردن. این در مدرش میگه. در ضمن بعد ببینیم که شوشان امروزه کجاست؟ در جنوب غربی ایران، در استان خوزستان و اسم شوشان شوش. در اونجا دانیل علیه السلام مدفونه و اونجا احترام میکنن، اونجا را مقدس میدونن. ولی نه اینکه خیلی تصور میکنن که همدان، این اشتباهه. همدان شوشان نیست، همدانه. شوشان شوشانه، شوش. و چرا این باعث شده که مردم خیال میکنن که همدان شوشانه؟ برای اینکه مردخای بهتر علیه السلام اونجا مدفون هستن. اگر این شوشان نیست، پس اینا چه کار میکنن اونجا؟ چرا اونجا مدفون شدن؟ بعد شوشان باشه. پس اینجا اشتباه کردن که اینجا شوشانه. اگر این شوشانه، پس چرا اسم همدانه؟ همدان چیه؟ بعد شوشان همدان دو اسمه. یک دلیل هم هست که شوشان، پس چرا اونجا هستن؟ چرا مدفون شدن؟ مرحوم پدرم گفتن که سلاطین هخامنشی 3 پایتخت داشتن. یک پایتخت شوشان بیرا کجا بوده؟ در استان خوزستان. اونجا یک اقلیم خیلی گرمی داره که در تابستان خیلی گرمه، ولی زمستان هوا خیلی عالی، خیلی خوب، معتدل، خوش، سرما نیست. ولی در تابستان خیلی گرمه. یک پایتخت دیگه هم داشتن در همدان. اونجا کوهستانیه، هوا خیلی زمستان خیلی سرده. زمستان ها درجه هوا میرسه 10 درجه سانتیگراد، میرسه 15 درجه، اینطوریه. اونجا کوهستانیه و خیلی سرده. ولی تابستان هوا بسیار عالی، خوب، خوش، گرما شدید نیست.
و یک پایتخت دیگه هم داشتن در پرسپولیس تخت جمشید که تقریبا در 80 کیلومتری شمال شیرازه. پرسپولیس تخت جمشیده، اونجا خرابه تخت جمشید هست و این کورش این شروع کرد به پایریزی. بعد داریوش و احشوروش اونا آمدن و تکمیل کردن و پاییز و بهار اونجا میرفتن، اونجا زندگی میکردن. حالا چون یک پایتخت پادشاه هخامنشی در همدان بوده، پس حالا معلوم میشه چرا مردخای بهتر اونجا قبل شدن، چون اونجا در همدان خیلی اسرائیل یهودی‌ها خیلی اونجا زیاد بودن و وقتی که پادشاهان هخامنشی میرفتن همدان اونجا همونطور بودن و باقی موندن و بعد از فوت کردن اونجا قبل شدن. ولی همدان شوشان نیست. شوشان بیرا در جنوب غربی ایران، در استان خوزستان. Thank you everyone for coming tonight. As always, it's our Tuesday night show. We have it every week. Bezrat Hashem, we have a Suda before every week. I want to quickly just say the donors who donated for the Suda that we had. Bezrat Hashem, these people shall donate for the Refuah Shlema of Mordechai ben Shokrollah, Ashraf bat Godrad, David ben Sarah, Sarah bat Serach, Vahideh bat Shamsi, Sarah bat Eti, Leah bat Sarah, Moshe ben Sarah, Bezrat Hashem, Eliyahu ben Giti should find his Yeshuot, and also a Zivug for David Mordechai ben Shahnaz, you should find his Zivug very easily. Okay, with that being said, tonight's topic is about Purim. I'm going to try to translate after Harav speaks. And after we finish, we'll have some questions and answers, and you guys can ask, and we'll go ahead and we'll ask Harav, and I'll translate. So, Harav is speaking a little bit about Purim. So, Harav is saying there's very important lessons to be learned. So, we know how Hashem works. How does he have his account and balances? How does he work with things? So, the Chachamim say that Hashem, he has a very detailed plan, and he doesn't punish his plan right. He doesn't punish the wicked immediately. He always gives them time to change, to do teshuvah, so on and so forth. And if they eventually do teshuvah, then good. But if they don't do teshuvah, and they pass away without doing any teshuvah, it says that the Chachamim say that Hashem doesn't even forget 1 milligram of the amount of punishment that he gives them. Not even 1 milligram. He doesn't do a leave-in, feel bad, say, okay, now I'll discount this. No. You did teshuvah, you did teshuvah. Good. But if not, and you pass away without doing teshuvah, then 1 milligram won't be passed upon. Every single ounce of punishment will be there. So, Harav was saying we learned this from Purim, from the story of Purim. Achashverosh made a huge party in Shushan. He invited all the Jews, non-Jews, he invited a lot of people. And Mordechai, he told them, listen guys, don't go to this party. It's not for us, it's for the Goyim, the people that do Avodah Zarah. It's not a place where we should go. Don't go. What happened? 18,000 Jews ended up going anyways. They all went there, and Harav was trying to say, just think about how many Jews there were in Shushan, that 18,000 Jews all went up to this party. So imagine how many people were actually there. Harav was trying to speak a little bit about where Shushan exactly is, because people make a mistake and they say Shushan is in Hamadan because Mordechai and Esther were buried there. So I was like, oh, Shushan is Hamadan. But Harav is saying that's not the case at all. Harav said his father broke it down for him very well, and he told him exactly like this. He said Chuzesan is where the whole Purim story took place was in Shushan, and Shushan now is called Shush. There's a place called Shush in Iran, and Shush is Shushan. So they're saying that Daniel is buried there. There's a place where you can go and pray by his kever. But people make this mistake where they think Shushan is in Hamdan because Mordechai and Esther are buried there. But that's not the case at all. So Harav is saying that there's like different weather systems over there. There's like different seasons over there in Iran, right? So there was pretty much like 3 seasons over there. There was a season where in Shushan, they had very good weather. They had very good weather, I believe Harav said, in the winter. Because in the winter, over there, during the summer, it gets very, very, very hot. But in the winter, it kind of balanced out and it was kind of good weather. In Hamadan, which is like a Kuestani, it means like a bunch of hills and stuff. So it's more higher elevation, it's colder. Harav said like the weather over there becomes like 10 degrees below Celsius, very cold.
And then there's another one, Peripolis, and then he said that's where they have like a really good weather during the fall and the spring. Fall and spring weather was there, and I guess what would happen is that they would travel based on how the weather is. Like, okay, in Hamadan the weather is very, very, very cold in the winter, so they would travel to Shush, and then on other times they would travel to Peripolis because that's when the spring and the fall had the best weather, so they would travel based on how the weather went. Anyways, so what happened is, after Mordechai and Esther passed away, I guess they were in Hamadan at that time due to the weather, and they got buried there because they get passed away there, and that's why they were buried there. And people think that that's Shushan, but it's not. That's not Shushan at all. پس ما اینجا چه می‌بینیم که قومی‌تر رفتن در این ضیافت حشبروش شرکت کردن و اونجا امکان داشت که مرتکب گناهات بشن و متاسفانه رفتن، ولی آیا فوری مجازات شدن؟ نه. از وقتی که در این ضیافت شرکت کردن تا وقتی هامان اومد و این حکم کرد برای قوم اسرائیل پدیدار کرد، چه وقت گذشته بود؟ 9 سال تقریبا، 9 سال. پس ما اینجا چه بینیم که هشم برخ فوری گناهکار مجازات نمی کنه، بلکه صبر میکنه تا تجربه کنه. اگر تجربه کرد این گناهش کفاره میشه و دیگه مجازات نخواهد شد. ولی اگر سهل انکاری کرد و به این اهمیت نداد، به این گناه اهمیت نداد، خیال کرد که هشم برخ به این توجه نمیکنه و این گناهی نیست، بالاخره مجازات خواهد شد به سختی. و موضوعی که اینجا باید موضوع به توجه کرد که ما ببینیم موضوع خیلی وحشتناکی ببینیم که بنابر بدگویی های هامان احشوروش این تسلیم هامان شد و بهش اون انگشتر سلطنتی را بهش داد که مهر سلطنتی در این بود که هامان این انگشتر را گرفت و روی اون برقه هایی که فرستاد برای تمام 127 استان ایران مهر سلطنتی کرد که این مهر سلطنتی علامت این که حتما باید این حکم ها اجرا بشه. خب وقتی که این فرمان ها، این تومار ها این رسید به دست سران 127 استان ایران، اینا آیا کسی میتونه باطل بکنه؟ نمیتونه. آیا میشه این موضوع اصلا منحل بشه که دیگه مردم خیال کنن که اینا حالا این نداره، حالا بذاریم بعدا؟ این نیست. این فرمان سلطنتیه، هیچ برو برگرد نداره. و همونطوری که خود احشوروش هم گفت وقتی که استر از احشوروش درخواست کرد که اون فرمان هایی که هامان صادر کرده با مهر سلطنتی این ورقه ها را برگردنه، احشوروش نه برگردنه. احشوروش گفت نه نمیشه. وقتی که پادشاه دستوری داد و این دستورم روی نوشته شد، مهر شد، مهر سلطنت دیگه نمیشه برگشت، این تموم شد. پس برای چی من به شما توصیه میکنم یه چاره هست که شما هم نامه هایی بنویسید به 127 سران استانهای ایران و این در اینجا بنویسید که شما یهودی هم میتونن از اون دفاع بکنن و میتونن بریزن سر دشمنانشون و اینو تارمار بکنن. اینو بنویسید. دستور اولی سر جاشه که دشمنان هر استانی بریزن سر اسرائیل یهودیان، ولی دستور دوم میاد میگه که نه، این یهودیان
میتونن از خود دفاع بکنن و بریزن سر دشمنانشون اونا تارمار بکنن. حالا هر کسی که زورآور شد اون دیگه این دیگری میدونه دیگری از بین ببره. خب این چی شد؟ ما میریم که هشنبرخ طوری پیش آورد که حتی با اون مهر سلطنتی هشبناش گفت نه تنها که از بین نرفتن هیچی، بلکه ریختن سر 75,000 از امارقیم، اینا را تارمار کردن، کشتن، از بین بردن. آیا این چیز ساده ایه؟ گفت اسرائیل نه ارتشی داشتن، نه اسلحه داشتن، هیچی. اینا زیر دست هشبروش بودن. هشبروش میتونه این همه را حتی از بین ببره، برای کاری نداشت. ولی اینجا معجزه بسیار بسیار عظیم شد که قوم اسرائیل ندانه که اینها یک نفر کشته نشد، بلکه برعکس 75,000 از امارقیم را از بین بردن. این معجزه واقعا معجزه غیر باور نکردنیه. و این چطور این معجزه شد؟ به خاطر تشوبایی که قوم اسرائیل کردن و تعنید گرفتن، پلاس پوشیدن، خاکستر گذاشتن، تبیلا خوندن، فریاد استغاثه کردن. 3 روز و 3 شب تعنید بودن. 14 نیسان، 14 نیسان، 15 نیسان و 16 نیسان. 14 15 16 یعنی شب پسح نه مسا خوردن نه برا خوردن، هیچی. تعنید، گریه و زاری و استغاثه درگاه مرا. خب آیا کم چیزی که در پسح که بعد انسان شاد باشه، مسا بخوره، سودا بخوره، این همه 4 پیاله بخوره، چی؟ تعنید، گریه، زاری، چاره نبود. اینها در خطر بودن. و استر ملکه اینطور به مردخای گفت که برید 3 شبانه روز تعنید بگیرید. مردخای گفت چطور میکنه این 3 شبانه میشه 3 ساعت بعد مسا خورده. میگه نه چی میگی تو؟ چی مهمتره؟ جان اسرائیل مهمتره یا مسا؟ جان اسرائیل مهمتره. پس این بعد این گذاره را باطل کرد و 3 شبانه روز بعد تعنید گرفت. So Harav is continuing and saying, so he's continuing about the story about what happened in Purim. So we know that the Jews went to that party, right? It was a big party. 18,000 Jews went there. So it was a huge party. What happened? We know that over there it wasn't a place for Jews. They were doing things they weren't supposed to be doing and eating things they were supposed to be eating or whatever it was. They could have sinned really badly over there at that party. But what do you see? Hashem didn't punish the Jews right away. Jews didn't get punished right away. From the time that the Jews went to that party until Haman came to power was 9 years. So 9 years passed between the Jews getting punished, going to the party, to the Jews really starting to get into deep trouble. So we see, right as I said that, all the alarms go off. That's funny. So we see from the time that Haman got into power was 9 years after the time they went to the Jews. They went to that party. So basically, we learn from this that Hashem doesn't punish right away. If you do teshuvah and you admit, feel bad, make a plan not to do that sin anymore, it's fine. But if not, then you get that punishment right away. So we need to pay attention to the things that happen. Achashverosh went and gave his stamp, the king's stamp, to Haman, right? And all the negative stuff that Haman wanted to do to the Jews, Achashverosh said, here's my stamp. And once you put this on a letter and you pass it out to the countries, 127, whatever it was in Iran, regardless that letter, once it goes out, because this is like a mass, like Facebook, like a WhatsApp type thing. Because there wasn't that stuff back in the day. Once that letter goes out and it gets spread out, and the guy goes on the horse and gives it and whatever it was, once that thing is out, it's out. Once the king says, hey, listen, this is what's going to happen, you kill the Jews, that's it. You kill the Jews, it's done. So it's impossible to turn over that thing.
So when Esther went to Achashverosh and said, listen, take back this letter you put. What is this? What is this decree you say kill the Jews? I'm Jewish, the whole thing that happened. Achashverosh said, listen, I can't. Once it has my stamp on it and I pass it around to everybody, it's out. The Gezerah, whatever I put in there, it has to happen. So Esther thought to herself, said, okay, fine. Don't cancel the first decree, but add a second decree, add a second letter, and say that, okay, fine, the first decree stands where it is, but there's a new decree that the Jews that are getting attacked can attack the person that's attacking them and kill the person that's trying to kill them. So like this, your first decree is in place, it's not getting butted, and there's another, just a second decree that adds to your first decree. So nothing is really happening. So we see that Hashem made it that even when the king gave a stamp and they went and they passed out to the countries and all that stuff happened, it still got butted out. What ended up happening? Not one Jew ended up dying, and not only that, not one Jew ended up dying, 75,000 Amalekim, the people over there, ended up dying. So if you think about it, the Jews were under this king's ruler, the kingship. They had no army, there was no IDF, there was no planes, they had no weapons. But what ended up happening? 75,000 of the bad guys died, and the Jews ended up nothing happening. So you have to see how did this even happen? How's that possible? Harav is saying only because of teshuvah. Only. Fasting, davening, they wore sackcloth. By the way, if you guys want sackcloth, I have sackcloth. Anybody wants to see me after the shiur? I have like 2 or 3 left. If anybody wants, see me after. Just as a reminder before I forget. Anyways, and what did they do on the 14th, 15th, and 16th of Nisan for 3 days? They fasted. So they didn't eat matzah on Passover. They didn't drink the wine. They didn't have the soda. They didn't do any of that stuff. So now, if you think about it, on Passover you have to have 4 cups of wine, the matzah, do the whole seder, the whole thing. Esther told Mordechai, fast for these 3 days. Mordechai said, how do you want me to fast? It's Passover. He said, what's more important? Eating Passover or dying? Which one do you want to do? He's like, okay, I guess fasting is the way it's going to be. And they ended up fasting on those 3 days, which happened to be Passover also. پس این تشوبه بود که درست گذرای اون حکمی که بر قوم اسرائیل شده بود درست برعکس شد که به جای اینکه اون عمالقین و اون دشمنا بریزن سر قوم اسرائیل و اینا رو نابود بکنن، برعکس شد که قوم اسرائیل من ریختن سر اون دشمنا، همه را نابود کردن. و اینم بعد بدونیم که وقتی که اون نامه های هامان رسید به اون سر استان ایران و اون مردم اون هر ولایتی شنید مطلع شدن که در 12 ماه دیگه، تقریبا 12 ماه دیگه 11 ماه دیگه این میتونن بریزن سر قوم اسرائیل و اینا را نابود کنن، چقدر خوشحال شدن، چقدر از این لذت بردن که میتونن قوم اسرائیل حتی را نابود بکنن. خیلی از اون میومدن پیش اسرائیل میگه ها ببینید ما شما تا اون تاریخ ما میریم سر شما، سر شما و هر چی داراییش دارید مردم میگیریم و توی خونه شما رو تصاحب میکنیم. این قوم اسرائیل خیلی میترسانه، خیلی اینا رو معذب میکرد، ناراحت میکرد، هول میخوردن. چی میشه؟ چطور میشه؟ هر ولایت اینطوری بود. اون غیر یهودی ها، اون املاقی اونجا بودن، هی میرن اسرائیل را میگرفتن و کتک هم میدادن که شما بالاخره ما شما را نابود خواهیم کرد، همه دارای شما خواهیم گرفت. این چقدر قوم اسرائیل در عذاب بودن، چقدر شکنجه داشتن از این موضوع و واقعا قوم اسرائیل بسیار سخت و تلخ بود، زندگی بسیار تلخ بود. چقدر نگرانی، چقدر دلواپسی، چقدر اضطراب، ترس، وحشت. چی میشه؟ پس ما چه بریم که تشوبایی که قوم اسرائیل کردن درست همه برعکس کرد. پس ما اگر ببینیم که در زندگی سختی داریم، یک عذابی داریم، یک دردسری داریم، تنها راه دور کردن این دردسر، این باطل کردن این گذرا، این حکم، این تقدیر چیه؟ تشوبه است.
تشوبه غیر از این چیز دیگه نیست. بعد در ضمن اینم بدیم که خیلی میکن اگر بریم اریترائیل همه خوب میشه. نه این تو اگر تشوبه باشه حد باشه خوب میشه، نباشه اگر اریترائیل بدتر میشه. چرا؟ چون اریترائیل جای مقدسیه و گناهی که در خارج اریترائیل انسان برای مثلا بعد 1% مجازات بشه، در اریترائیل باید 15% 20% مجازات بشه. چرا؟ چون سرزمین اریترائیل مقدسه و گناهانی که اونجا مرتکب میشه انسان گناه میکنه، این مجازات خیلی بیشتر از خارج در اریترائیل. پس ما اینجا چه بینیم که تمام راه خلاص شدن از انواع اقسام سختی ها و مصیبت ها و تقدیرات بعد چیه؟ تشوبه است. انسان باید تشوبه بکنه. بعد تشوبه چطوره؟ بعد انسان اصلا بدونه چه گناهایی داره، چه گناهی مرتکب میشه و راه اصلاح اینا چیه، چه کاره باید بکنه نمیکنه، چه کاره باید بکنه میکنه. بعد این خوب انسان بره خوب مطالعه بشه، خوب تحقیق بکنه تا بتونه تجربه کامل بکنه و هیچ وقت انسان گول یه ترارا نخوره که اینو ببین این هستن که این همه گناه میکنه ولی چی نیست، زندگی خوبی دارن، زندگی مرفهی دارن، چه خانه دارن، چه زندگی دارن. این گول اینا نخوره. هرچند به همطور گفتیم برای هیچ وقت انسان را فوری مجازات نمیکنه، بلکه مهلت میده، فرصت میده تا انسان بیدار بشه. اگر بیدار شد خب، نشد که حالا کسانی هستن که این حشمرا اینا را شکار میکنه. این حشمرا اینا دشمن ایناست و میخواد انتقام بگیره. چطور انتقام میگیره؟ کاری میکنه که اینا اصلا هیچ فکر تشوبه نباشن. ببین ما چه خونه داریم، چه زندگی داریم، چه رفاهی داریم، چه خوشبختی داریم. پس این چی ثابت میکنه که ما هر کاری ما میکنیم درسته، هر کاری میکنیم گناه نیست. هیچ وقت فکر تشوبه نشن، هیچ وقت فکر تشوبه نکنن، همونطور برن جلو. برای شما یه مثال میاریم که ببینید اینا چقدر بدبخت هستن. چی؟ ما چند حس داریم. حس باصره یعنی میبینه، حس سامعه میشنوه. 5 حس. یکی از احساسات چیه؟ یکی از حواس 5 چیه؟ حواس این حس چیه؟ حس لامسه یعنی چی؟ یعنی بدن انسان، دست انسان، پای انسان، زبان انسان، اینها حساسیت دارن از هر گونه سرما یا گرما یا سوزش یا چیز تیز، یک شیء تیزی، شیء باریک مثل میخی، مثل سوزن. این وقتی که در سختی، در سرما باشن فوری بدن احساس میکنه، گرما احساس میکنه، سوزش احساس میکنه. ولی یک مرضی هست که این مرض باعث میشه که حس لامسه کاملا باطل بشه. دست بره توی آتش هیچ احساس سوزه نمیکنه. آب داغ بره توی دهانش نمیسوزه، احساس نمیکنه. سوزن بخوره به دستش سوزه میده. بره روی پای برهنه، بره روی یک برقه مثل داغ هیچ احساس نمیکنه. ما چه بکنیم؟ سوال پیش میاد این شخص بدبخته یا خوشبخته؟ بدبخت واقعیه. چرا؟ چون وقتی که حس میکنه که آب داغ این دانش میسوزنه، هی آب داغ میریزه گلوش میسوزنه، پرد تابل میشه، پرد زخم میشه، پرد چرک میشه و عمر این خیلی کوتاه میشه. اگر دستش ناخودآگاه برده توی داغ آتش، همطور این حس میکنه، همطور میمونه تا اصلا دست کاملا از بین بره. پس این شخص خوشبخت نیست. این شخص که این همه تحمل سوزش و درد و گرما و سرما کنه، این نشد خوشبختی، برعکس بدبختی واقعیه. بعد این اشخاصی که هر کاری میکنن
هر گناهی که هست میکنن بابت این خوشبخت احساس خوشبخت میکنن. یعنی چی؟ حس لامس اینا باطل شده، هیچ احساس درد نمیکنن، احساس نمیکنن، همزه میرن جلو. اینا خوشبختن بدبخت هستن. چون اگر اینها اشون براشون یک دردی، یک سوزشی، یک سختی، یک مدقه پیش بیاره، اینا فوری بیدار میشن. این دستشون مثل کسی که دست گذاشته روی داغ، این دست میکشه جلو، نمیدونم دور باشه. اینا همینطور، اینا به محض اینکه یک سختی براشون بیاد، یک دردی، یک مصیبتی، یک گرفتاری، یک اذیتی براشون میاد، اینا بیدار میشن. چرا اینطور شده؟ ما چیکار بکنیم؟ چطور میتونیم این دست بدبختی رفع کنیم؟ فکر تجربه میشن. Harav is saying that basically Teshuvah made it where this exact situation that they say that the decree is going to come and the Jews are going to die, the exact opposite took place. The Jews ended up surviving and ended up killing the Amalekim. So we see the power of Teshuvah. Anyways, so what happened was, once the letter got sent out to the 127 different regions or countries or whatever in Iran with the stamp of the king that on this day, which was in like 12 or 11 or 12 months from the time of the letter to the time of that date that they said, you guys can openly go and kill the Jews, take their stuff, do whatever you want to do. So whenever this letter got sent out and it got out to all the places, the goyim they were jumping up and down about this. They taunted the Jews. Look, on this date, and we're gonna come. We're going to go in your house. We're going to take all your stuff. We're going to kill you. We're going to do whatever we want to you. You can't do anything to us. We're going to be free to do this. Even maybe they would even beat up the Jews and say, on this day it's going to be worse. We're going to kill you with this day, so on and so forth. It was a the Jews were they were very scared, worried, anxiety. What are we going to do? In 12 months they're going to come. Look at all the enemies. They're surrounding us. We're nothing compared to them. What do we learn? Harav is saying Teshuvah was able to reverse the impossible. It made the impossible possible. Teshuvah made the impossible possible. So if we see in our life that we're having chas v'shalom some sort of difficulty, where we're stuck, where something is not going our way, we can't find a zivug, we can't get a parnasa, I don't know, whatever it is, you're in trouble with the IRS, this, that, whatever it could be, Teshuvah is the only way that's going to help you get to your problem, where Hashem's going to put in your brain what to do, or it's going to all of a sudden change, or whatever it may be. Teshuvah is what's going to make it fixed. Teshuvah is going to make the impossible possible. So people think, instead of me doing Teshuvah, let's go to Eretz Israel, let's all move to Israel. That's what people think. Let's move to Israel. Harav said this before, that this is actually the opposite. This is actually worse. Because in Israel, the land is very holy. Israel is a very holy land. And a sin that we do in Israel, let's say a person does a sin here, maybe it counts like 1% as heaviness. But if he goes to Israel, that same sin, rather than being 1%, counts like 15 or 20%. That same sin. So over there, sinning, the same sin you would have done here, is much, much, much heavier. So it's actually worse without doing teshuvah to get up and go to Israel. So we need to really understand what, in order to do teshuvah, we have to know what we did wrong, learn the halachot, what to do, what not to do, what to say, what not to say, how to pray, what to do, tefillah, and so on and so forth. So, and not to fall for the Yetzer Hara. Harav says, listen, a lot of people this happens, where they live a beautiful life, the guy's a sinner, on, I don't know, Yom Kippur, he goes and eats In-N-Out, Chipotle, whatever you can think of, on Yom Kippur. Passover, eats bread, I don't know, you can think the worst sins you can think of, he does it. And then, what happens is, look, his business is booming, married, wife, kids, cars, house, stocks, whatever you think he has. Everything's going, look, this guy's perfect. So, people look at him and the Yetzer Hara plays a trick. Look at this guy. He's sinning, and nothing's happening. So what are you worried about? Harav is saying you have to understand, there's a concept that Harav is trying to say, that Hashem, in a sense, becomes enemies with that person and he wants to take revenge on that person to that extent. Where what happens is, Hashem, if you get to a certain point with doing these heavy sins, I'm talking about the heavy ones, and not doing teshuvah, not even think about doing teshuvah, what happens is, Hashem gives you everything. He pays you back for the mitzvot that you've done, whether you respected your mom one time, or whatever it is. He gives it to you now. He makes everything for you perfect. No hardship, no difficulties, no suffering. Nothing happens wrong. Harav is trying to say this, for example, he's trying to connect this what we're talking about to, there's a disease where, I don't know the name of it,
the guy who knows the name, Dr. Kimi, is not here. But I don't know, I forgot the name of the disease where you lose your sense of touch, you lose your sense of feeling. So we know that we have 5 senses, right? Hearing, seeing, whatever, feeling. Our hands, feet, legs, body, we all have that sense of feeling. We feel it. It's hot, cold, or if a nail goes into our arm, or we stepped on something sharp, whatever it may be, we feel that stuff. So there's a sickness where you lose your sense of feeling. So if you put your hand on the fire, you don't feel it. You drink boiling hot water, it burns your entire esophagus and throat, you don't feel anything. You put a needle in your arm, you don't feel anything. Anything that you do, you don't feel, because you lost your sense of feeling. So Harav is asking you guys, he's saying, do you guys think that this guy who lost his sense of feeling is lucky or is unlucky? It's unlucky, obviously, because he can injure himself very badly and you have no idea that he's getting injured. Harav is saying exactly the same thing with those people that don't do teshuvah. They're putting their hand on the fire, it's sitting there, sitting there, sitting there. They don't feel anything because Hashem took that sense away. They become desensitized to it and they end up burning very, very badly, going a very down and dangerous slope because now they're not thinking about doing teshuvah. They're not thinking about it. Everything is going perfectly. Why would they think? Many times, if Hashem would throw them one sickness in the family, a car accident or something, everybody all of a sudden wakes up and they run here and they get a bracha and all that stuff, you know? But like, if that doesn't happen, sometimes in those certain situations, who thinks about doing teshuvah? They go, everything is perfect for me. I'm going to continue doing what I'm doing. Who cares about anything? Hypoesthesia. Hypoesthesia. That was the name of the disease. I was like, what? این ببرین بس پوریم در یک ضرب المثل یک جمله استعاره میشه گفت این هست که میگین کپوریم یوم کپوریم مثل پوریمه ولی واقعا مثل پوریم نیست مثل پوریم یک کمی شبیه پوریمه یعنی کپوریم روز کپور که این همه ما تعنید میگیریم و تفیلا میخونیم و گریه میکنیم و زاری میکنیم و این همه اتقاضه میکنیم و این همه اعتراف میکنیم بدوی میگیم این هنوز به درجه پوریم نرسیده پوریم چرا؟ چون در پوریم انسان واقعا تشبه میکنه از هوا یعنی که به خاطر اینکه اشد به قوم اسرائیل همه احسان کرده و این همه معجزه کرد که حتی یه نفر از قوم اسرائیل کشته نشد و در مقابل 5,000 نفر از امالقین کشته شدن. پس اشد چقدر قوم اسرائیل دوست داره و به دادشون میرسه و اینا را از این همه خطرات حتمی نجات میده. و این حقیقی فرمودن که وقتی که هشم برخ میخواد تورا را به قوم اسرائیل بده در بیابان سینای کوه سینای را بارونه کرد و گذاشت روی سر قوم اسرائیل و بهشون گفت اگر شما تورای ما را قبول میکنید خیلی خوب، اگر نه همینجا این کوه میاد شما را همونجا دفن میکنه زیر خاک. بعد قوم اسرائیل مجبور شدن که تورا را قبول بکنن. البته در تورا نوشته که ناسب نشما، قوم اسرائیل از میل خودشون گفتن. بعد این چی همین فرمودن که هشم برخ کوه سینای را بلند کرد گذاشت سر یعنی روی سر قوم اسرائیل و گفت اگر شما تورا قبول بکنید خب، اگر نه همونجا دست میشین. برای تصفیات ربنا تصفیات میفرمان که این وقتی قوم اسرائیل گفتن کل هشم ناسب نشما، این تورای کتبیه. در کدای کتبی ما قبول داریم، از جان و دل قبول داریم، ولی تورای شفاهی را قوم اسرائیل نمیخواستن قبول بکنن. تورای شفاهی چیه؟ مشنا، گمارا، هرخوت، این نمیخواستن قبول بکنن. برای تورای شفاهی بود که اشد برخ کوه سینای را
بالا و به قوه ترال گفت اگر شما قبول کنید گفت اگر نه همونجا دفع خواهیم شد. این برای چی بود؟ طلای شفاهی. ولی در دوره احشوروش بعد از اینکه این معجزه پوریم پدیدار شد قوم اسرائیل چیکار کردن؟ از جان و دل، از میل، از جان و دل با کمال میل تورای شفاهی قبول کردن و دیگه نه بدون نه از روی هیچ اجباری، هیچ عاملی که اینا رو مجبور نبود، فقط از جان و دل قوم اسرائیل تورا را قبول کردن. پس ما در چی بینیم؟ در پوریم یک نوع تحولی در قوم اسرائیل ایجاد شد که چی؟ قوم اسرائیل به خاطر اینکه این همه برایشون معجزه شد، از مرگ حتمی قبول قرار شدن، تورای اسلام تورای شفاهی را از جان و دل قبول کردن. پس پوریم فقط موضوع مگیلا و اینا نیست، بلکه قوم اسرائیل تورای شفاهی را از جان و دل برای خودشون قبول کردن. بنابراین این ضرب مثل حسیدی که میگه کیپوریم حتی کیپور به اون همه درجه که داره فقط میده پوریم میمونه. چرا؟ برای چی؟ برای که در کیپوریم ما اشد برخ را ما تشبه میکنیم، ولی از روی ترس که مبادا ما مجازات بشیم، مبادا ما در زندگیمون صدمه ایجاد بشه. ولی در پوریم قوم اسرائیل از روی محبت به اشد برخ، از روی دوست داشتن اشد برخ قبول کردن که شفا بکنن و تورای شفاهی را قبول بکنن از جان و دل. بنابراین پوریم چیه؟ تشبه معهبات که پوریم میرآت. ما دو نوع تشبه داریم. یک تشبه که انسان از این که مبادا اشد برخ مجازاتش بکنه، به سختی بده، برای طرف بیاد تشبه میکنه. یک این تشبه خوبه، ولی از این بهتر چیه؟ که انسان ببینه که چقدر اشد برخ را عصبانی کرده، چقدر اشد برخ بهش خوبی کرده، احسان کرده، بهش زندگی داده، بهش ثروت داده و از این همه خوبی که اشد برخ کرده، انسان میاد از روی محبت به اشد برخ تشبه میکنه، توبه میکنه، نه به خاطر ترس از بلاها، نه به خاطر اینکه اشد برخ این همه بهش احسان کرده، میخواد کاری بکنه که اشد برخ راضی باشه. این میشه تشبه معهبه، از روی محبت. درجه تشبه از روی محبت خیلی بالاتر از چیه؟ تشبه از ترس و محشد. پس در پوریم تشبه بود از روی محبت، پس درجه پوریم بالاتر از کیپوریمه. So Harav is trying to say, so therefore on Purim it says that there's a saying that we know is Purim Yom is like Yom Kippurim. So Yom Kippur is like the day of Purim, but quite not on to the level of Purim. So people think, like, I don't understand, on Yom Kippur we going crazy, we fasting with Kenny Sal 24/7, we're in the shul, we davening all day, we're not eating anything or drinking anything. I don't understand. So how is it that Yom Kippur is like Purim but it's not on the level of Purim? I don't get that. Because Purim, we do the teshuvah out of love on Purim. Hashem saved us from a for sure annihilation. When we got all those letters out and everybody got those letters, they were counting the days to come and kill the Jews. They were waiting for it. They were taunting the Jews. They were bothering them. They were counting the days. Hashem flipped the entire script. 75,000 Amalekim died. Not one Jew died. Because of this, they were so happy and so thankful to Hashem. They did teshuvah out of love. Out of Hashem, you've done so much for us. You saved us from this. I can't believe it. Out of love. So it says also that when Hashem, when he was giving the Jews the Torah, it said Hashem lifted the Har Sinai, he put it over their head. He said, either you're going to accept this Torah, I'm going to kill all you guys right here. So we asked, like we said, Nasiv and Nishma, whatever you say Hashem, before we know, we eyes closed, we accept. So what does this mean? What does that mean that the mountain was lifted on top of our heads? Harav says that the Tosfot said that we accepted the written Torah 100%. But the oral Torah, the Mishnah, the Gemara, all the halachot, were like, we were iffy about it. They didn't want to keep it all the way 100%. But
what happened is after the Jews got saved in Purim from a 100% annihilation, with love, and that same love that they said Nasid Mishra, that same love they accepted the oral Torah, all the halachot, Mishnah, Gemara, so on and so forth. So Purim is not only to listen to the Megillah, Mishlach Mana, yeah, those are the mitzvot also, but it's to do and accept the oral Torah as well, to accept the halacha, to work on it, to do teshuvah. So when we say that Yom Kippur is like, Yom HaKippurim is like Purim, it's because on Purim we fast out of fear, punishment. We're going to lose this business, that, what's going to happen if I eat, this is going to happen, that's going to happen to my business, whatever. But at Purim, we're doing teshuvah out of love. Hashem, you gave us this, you gave us parnasa, you gave us health, we can walk, eyes, see, think. You gave us so much. So there's two kinds of teshuvah. Out of the fear, which is still good, it's still teshuvah, but out of the love. And when you do teshuvah out of love, which is it was his Purim, that has a higher level than Yom Kippurim, Yom Kippur, because you're doing Kippur out of fear, not out of love. במודיע כבאת בדונים כזרהם מעדפתם לתמام מצווי פורים. פורים چند מצوه در پوریم هست که ما معدفیم این انجام میدیم. یکی خواندن مگیلا یا شنیدن مگیلا، دوم مشلوح منات، سوم متن لویانیم، چهارم سودای پوریم. اینا مثوای وظیفه اجباری هستن برای هر فرد اسرائیل که در پوریم مگیلا رو بشنوه یا بخونه و همینطور به فقیرها و مستمندها پول بده و برای دوستانش خوراکی به هدیه بده و همینطور سودای پوریم. و میدونیم که هر میثوایی که زمان مخصوص داره زنها از این معاف هستن. مثلا سوکا، این میثوایی که فقط در ماه تشری، در 15 ماه تشری انجام میشه، نه همه روز، نه هر دبرین زنها از این میثوا معاف هستن. شوفر فقط در شرف زنها معدب نیستن شوفر بشنون. خب امروزه قبول کردن بشنون. خب ولی اینها معدب نیستن و اگر زنی برایش میسر نیست که شوفر بشنوه، این حتما مجبور نیست که خودش زحمت زیاد به تا بره بشنوه. نه، اگر بشنوه خیلی، اگر نه معدب نیست. همینطور لولب معدب نیستن. پس چرا پوریم زنها معدب هستن؟ پوریم هم فقط در یه بار در ساله، بیشتر که نیست. پس چرا زنها معدب هستن؟ برای بدونیم که یک اصلی هست که چون زنها هم در این گذره بودن، زنها هم جان زنها هم در خطر بوده، باشد برخت وقتی معجزه کرد این هم از این خطر خلاص شدن، راهی برای اینا خلاص معجزه شد، برای اینا هم نجات اومد. بنابراین زنها هم معذب بدن تمام میثوای پوریم را انجام بدن. همینطور در حنوکا زنها معذب بدن به روشنی چراغ حنوکا. چرا؟ مگر حنوکا همیشه هر روزه، مگر هر سال که نیست. در 25 کسلو 8 روز در کسلو بشه، 25 کسلو بیشتر که نیست. و چرا زنها هم معذب هستن؟ برای که زنها هم در اون خطر بودن که برای امپراتورهای یونانی اینها حکم کرده بودن که زنها هم از دست از مذهب از تورا و از مذهب یهودیت دست بکشن. بر اینها چون در این گذاره بودن، وقتی معجزه شد پس اینها مشمول این معجزه هستن و برای اینها معذب هستن که این میثوای روشنگر چراغ حنوکا را انجام بدن. و برای این وقتی خیلی دقت کرد در شنیدن مگیلا، این مگیلا باید انسان کلمه بشنوه. اگر یک کلمه را نشنید این میثوا را انجام نداده. برای این باید خیلی سعی کرد که در کنیسه انسان تفیلا بخونه که اونجا در موقع خوندن مگیلا بچه ها
بوم نمیترکنن و همه سر نمیکنن. این سر ها باعث میشه که اون جماعتی که اونجا هستن چندین کلمه را نشنون و این مثل انجام نشده. بنابراین راه به هر کلیسای موظفه که جلوی این بچه هایی که این همه سر میکنن شروع میکنن بگیره و نذاره که اینها مزاحمت ایجاد بکنن، نذاره که اینها باعث بشن که جماعت چند کلمه از میگیره را نشنون. So Harav is saying also that we must know now on Purim, as a quick thing, there's 4 things we have to do on Purim itself. we need to hear the Megillah or read the Megillah. For those who can't read, we hear. We need to give Mishloach Manot to our friend. We need to give 2 foods or whatever to our friend. We need to do Matalat Levonim. We need to give money to the poor, which has to be done on that day. Many people think, oh, people that are collecting for Purim. You have to ask them, are you going to give it on Purim itself? That is very important. Also to eat a Seudah. So, we know that all the mitzvot that are time bound, women are exempt. For example, Sukkah, because it's from a certain period, 8 days, women are patur. Shofar, the women don't need to hear shofar, but nowadays, bless you. Nowadays, women, they accept it upon themselves to hear the shofar, but they don't need to. Lulav, same thing. So why Purim? We know that also Purim is only once a year, which is also time bound. Why do the women have to keep Purim also? Why do they have to keep the halachot? Because women also were involved in the danger, right? The gezerah that Achashverosh put out to kill the Jews, they didn't say only kill the male Jews. All Jews. The women were involved in this. So when we got saved, the women also got saved. They were part of that miracle. Also Hanukkah, it's on 25th of Kislev. Also time-sensitive, time-bound thing. But why the women need to keep it? Because also they were involved in the danger of the Greeks. The women had the same dangers. So therefore, we must be very careful to hear every single word of the Megillah. If you miss one word, you do not yotze, the mitzvah does not count. If the kids do fireworks over there, like they used to light those cherry bombs and stuff, and you miss a word, it doesn't count. You pretty much wasted your whole time. So Harav is trying to say right now, to listen to each Harav of each shul, Harav is saying, listen, you guys need to stop those kids from making those noises and stuff, and making a very crazy noise. Because what happens is, a lot of times, even though they stop or they miss a word or they talk, people talk in between, whatever, those noise, the bomb goes off, you miss the mitzvah. Everybody wasted their time. And nobody did the mitzvah. They just sat there for no reason. So it's very important that the Rav stops the kids from making those noises and you hear every single word without any interruption. No, you can't have it. You miss one word, you missed it. موضوعی هم که بعد بریم این سودای پوریمه. سودای پوریم باید حتما نان خورد و بعد انسان سعی کنه که سودای پوریم را قبل از ظهر بخوره. این بنابراین بعد انسان روز پوریم کمی زود از خواب بلند بشه که بتونه سر صبح تفیلا بخونه و سر صبح برای مشلوح منوط تدارک بینه و قبل از حصاد که میشه امروزه میشه تقریبا ساعت 1 قبل ساعت 1 شروع کنه به خوردن سودا که چرا به چند علت. یکی اینکه طبق صوت قبلا باستی سودای پوریم را قبل از ظهر خورد نه بعد از ظهر. علت دوم اینه که انسان اگر سودای میخوره که درش امکان داره که مست بشه، این اول باستی منها بخونه بعد بره سرا بخوره. چرا؟ چون اگر قبل از منها خوندن سودا بخوره خیلی امکان داره که در موقع سودا، چون در پوریم میسواد که انسان یا این بنوشه تا اینکه مست بشه و دیگه نمیتونه تشخیص بده بین هامان و مردخای، بره بخوابه 4-5 ساعت وقتی منها بگذاره. بنابراین بعد چکار کنه انسان؟ بعد سعی کنه که قبل از ظهر، قبل از اینکه وقت منها برسه شروع کنه به خوردن سودا که دیگه مسئله خواب رفتن تا ساعت 8:30 شب تا 9 شب پیش نیاد. چون وقتی که ساعت 12:30 شروع میکنه خوردن دیگه چندان تردید نیست که بره بخوابه چندین ساعت، میتونه بعد از 2 ساعت 3 ساعت خوابیدن بلند بشه برای منها. از این نقطه نظرم این موضوع خوردن سودا قبل از نیمه روز خیلی واجبه. بنابراین این انسان
משלוח מנות אחד בברסה, יקידות הברסה, بعد בשביל הסעודה בחר, بعد הסעודה בחר בברסה. بعد موجود גם כעס, מתנות לאביונים. מתנות לאביונים, מצווי בצער בזורגי, در پوریم و همینطور که در کتاب‌های مقدس نوشته شده که بهتره که انسان متن بیانیم را بیشتر بده از مصلح منوط. مصلح منوط برای 2 نفر 3 نفر، برای مثلا بیانیم تمام امکان داره اون پولی که خرج میگه برای 20 نفر 30 نفر مصلح منوط این پول بده برای متن بیانیم. این متن بیانیم مهمتر از مصلح منوطه. Harav is trying to say also a couple more things, that on Purim the Seudah we must have bread. We have to have bread. And also they try to eat before Hatzot. Hatzot is about 1 o'clock nowadays because the time changed, which is midday. So basically you have to make sure to wake up early that day to be able to do your Mishloach Manot, to the Megillah, Davin, and also have the Seudah before. Why? Because Harav says 1, Apisod, according to Kabbalah, it's good to have the Purim Seudah before Hatzot. 1, according to Kabbalah. 2, if a person wants to eat a Seudah with alcohol, then he must daven Mincha first. Why? Because if you get, on Purim is a mitzvah to get drunk, to not to know the difference between Haman and Mordechai, right? To drink the wine which we're going to drink and get drunk. So, if a person does this and he has a Seudah late at like 3 o'clock, and then in daven, and all of a sudden he knocks out because he got too drunk, and then he sleeps like 4 or 5 hours, and he wakes up, and what? Mincha passed. You missed the mitzvah. And especially on Purim, which is a huge time, it's a thing. So, that's why you should do that. Also, Mishloach Manot, listen, you give it to 1 or 2 people. Harav is saying that Matanat Levionim, it says in holy books that this is much more important than the Mishloach Manot. People give Mishloach Manot and they spend all this money on the most expensive baskets and stuff. Okay, fine, whatever. Shouldn't, but if you have the money, it's better to give the amount of Mishloach Manot that you would have given to 30 people, to Matanat Levionim, rather than giving 30 Mishloach Manot to 30 different people, and only like a little bit amounts of to Matanat Levanim. It should be the exact opposite. Matanat Levanim is much more important than Mishloach Manot. How much did you say for Matanat Levanim? Matanat Levanim دارم میپرسن بعد حدوداً چند باشه نفری؟ هرچی بیشتر بهتر. The more the better. مینیممش چقدر؟ مینیممش که مثلا این کسی که میخواد بتونه 200 گرم تقریبا نان بخره و یه تخم مرغ بخره چقدر این میشه مینیمم. However much it costs, by 200 grams of bread and some eggs. Can you ask him for a price? Say 10. I asked him. He said he told me $10 per person, $20 altogether. Only to Jew? Yeah, for this week. Yeah, for this. که داره فقط بعد این مطالب دیوانیم به یهودیا بدن. بله البته. Yeah, has to be یهودیا. و بعد همون روز به فقیرا برسه، نه؟ نمیشه که مثلا قبل چه بعد. حالا اگر انسان مثلا یهودیم را میخواد بده ولی پیدا نمیکنه کسی که بده بهش بده که کی بعد صبر کنه تا بعدها این پیدا بشه. خب میتونه این پول بگیره بگه این پول که من دست دارم هست اینا میدم برای مثلا یویانیم بر وقت برای من مقدور شد که به یک شخص بی‌ضاعتی این بدم اون موده خواهم داد. این فقط این پوله که وقت میکنه برای مثلا لیویانیم میگه این پول برای لیویانیم کافیه. یا میتونه بده به دست گبای کسی که رابطه داره با خانواده‌های بی‌بضاعت بهش بده اینو بگیرید برای مثلا بگیرید کافیه دیگه. این شخص این گبای اگر 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه این پول بده بینا این مسوار انجام چرا؟ چون اصلا اینه که روز پوریم این پول وقت بشه برای مثلا بیانیم همین. اگر میتونه به دست گبای بده چه بده، اگر نه پیش خودش بذاره تا وقتی که یک برای پیش اومد کرد و کسی که بیوزد برایش مایه شد این پول بهش بده. So Harav saying is, listen, it's obviously better to give it on that day, if possible, to the poor person. But if you don't, you're in a situation where you can't, you don't know if there's poor or not. What you can do is you can take it, designate that money, and say this money is for Matanat Levanim. I designate that I'm going to give this amount, this one I'm holding, to the poor. And if it doesn't come on that situation, even after Purim, you give that money, it still counts. But it's better to give it to Gabbai, like the person that's collecting, say, listen,
I think I said this wrong then before, because I think I said before I said you need to give it on that day. Let me clarify. You have to designate the money on the day. A person can do it themselves. Better to give to a gabbai or someone who's collecting and say, hey, listen, this is my matzot yevoni, I'm doing the mitzvah Purim. Here you go. Now that guy can choose to give it that day, or like a month or 2 months, whatever later, he finds a situation, he can give that money on that day. But you did, the mitzvah is to designate the money for matzot yevoni. So you did your mitzvah. Not give it to him. Harav collects. I gave it to myself right now. He said, I'm designating this money for if you're fulfilling your mitzvah. So Harav is collecting also. If anybody wants to give matzot yevoni to Harav after, then he spreads it out. and then he can we can give it out to the families and stuff. Okay, most people in LA have their Suda between 2 and 4 p.m. Right. Should we, the people that want to be Mahmir Kabbalah, have some bread at 12:30 and say Birkat Hamazon and then have the second full Suda Suda later? Yeah. که دارن میپرسن شما گفتین که بهتره اپی صد ما قبل از حد ما سودا کنیم پس معمولا این روزا همه ساعت 2 و 3 این ورا میخورن بهتره که ما خودمون خونه یه سودا بخوریم قبل از ساعت 1 و برکت آمازون بگیم دست بشوریم شراب بخوریم بعدش هم اگه دوباره رفتیم این کنیسا یا اون کنیسا میتونیم دوباره یه چیزایی بخوریم ولی نیستاشو خودمون ساعت قبل از حد انجام دادیم بهتره خودمون تنهایی بله این تو بهتره چون همونطور گفتم این موضوع مخاندن تفیلای منها قبل از سودا اینجا پیش میاد باید اول منها خون بعد سودا خور ولی اگه داریم یه سودا دیگه میخوریم اونم مشکلی نیست چون که معمولا ساعت 2 و 3 همه کنیساها میگن بفرمایین سودا ساعت 2 ساعت 3 مثلا 4 اونجا منها میخونه اول معمولا اول میخونه آره خب اگه منها میخونه خب خیلی خوب So as long as you say the mincha is fine. همونطور گفتم از نقطه نظر اسود بهتره که انسان قبل از حتی بخوره و بعدا برای که منها خون بره اونجا So have the meal, and then have mincha, and then have your other meal later. Yeah. So have the first meal before Chatzot. Do the mitzvah according to Kabbalah. Knock that out of the park, and then go say mincha again because the shuls always do mincha, and then they have the huge seudah. And then go eat whatever you want with it because you're eating breakfast. They'll have some bread and something in the morning, and then. Yeah, whatever. But the seudah, که داره سeudah بعد گوشت خورد حتما بعد گوشت یه فرقی نداره. اگر نان بخوره و یاین. No, so just bread and wine. Should I ask it's okay to ask in English? He's not gonna translate? Okay. Yeah, of course. So, if we were in exile for so long, like why did Esther all of a sudden tell Mordechai to fast those 3 days? Like, why did she say it so much so that it had to be on Pesach? Like, why couldn't we? If 3 days before. Exile was so long. Right, or after, or whatever. Yeah, why did it that specific time? که دارن میپرسن چرا استر به مردخای گفت که ما حتما 14 و 15 و 16 تعنیف بگیریم چرا مثلا این همه تو گالوت بودن اسرائیل این همه داشتن زجر میکشیدن چرا 3 روز قبلش یه هفته قبلش 2 هفته قبلش چون 16 ادار بود که این موضوع یا کمی زودتر موضوع فاش شد و مردخای زرا داد به استر گفت که برید برای من تعنیف بگیرید 3 شبانه روز و من هم سال سوم میرم به حضور هشبروش که از اون درخواست کنن که میذاره باطل کنه چون این موضوع که فاش شد که همان هشبروش نشستن با این خوب کردن این 3 ماه 4 ماه پیش نبوده همون روزهای نزدیک همون پسح بوده. So what happened is the decree came around, and by the time it got to everyone, it was right around that time. And it was like immediately they went to Esther wanted to go on and like stop it before it saturates and it stays with people. So it happened to be that the second this whole thing happened was right around that time, and it happened to be Passover. So it's like, listen, this is more important than that. So we're gonna go fast these 3 days. But after those 3 days, I'm gonna go to Achashverosh without being him called upon or something, he's agreeing or whatever, so that he doesn't kill me. And what is it called? Scepter. So that I can tell him to like Bata Gezerah or whatever. It's brought down that such a day of Shefa and Bracha. What does I recommend? Learn on Purim when you have time, or pray? Like let's see the Tehillim 119. Good question. I was gonna ask. Kibbutz Harav. میدونیم که پوریم وقت اتراتسونه. پس ما چیکار کنیم؟ صبح که بلند شیم اول
سعی کنیم نت تفیلا بخونیم مقیلا مشروع منات به یه نفر دو نفر بدیم بله سودا انجام میدیم بعدش چیکار کنیم بعد سودا یه ساعتی بخوابیم 2 ساعتی بخوابیم بله انسان بعدش چیکار یا این بخوره به اندازه که دیگه سرش گیج بره بره بخوابه این میتونه انجام بده و حرفای ابدی به هرام مردخای ادریادا بین همان مردخای Harav basically get messed up so you don't know the difference between Mordechai and Haman. So it has some bread. ولی اوکی خب بعدش 2 ساعت بخوابیم 2 ساعت بعدش بیدار میشیم مثلا اینا بدونیم که اون زمان تورا خوندن در روز پوریم بسیار میسره چی بخونیم تورا چی تهیلیم بخونیم تورا بخونیم تورا تگمارا مشنا هلاخوت هرچی تورا هرچی هرچی پس خود به خصوصی مثلا تهیلیم 119 یا این یا اون فرق نداره هرچی خب بعضی انسان میتونه گمارا بخونه هلاخوت بخونه برای که چون در پوریم خیلی از قوم اسرائیل در حال انجام میtzvaهای مشلحمانات و مثلا بیانیم و در پوریم هستن تورا کم میشه هر کسی که در اون ساعتها بره تورا بخونه باید میشه که دنیا برقرار باشه برای دخول این تورا این و موضوع بسیار عظیمه بسیار عظیمه برای این تمام سعی کنه پوریم را صرف تورا بکنه آموختن تورا بکنه Harav is saying listen it's very important to learn on Purim itself. We asked what specifically said anything Gemara halacha. He said on Purim what happens is everybody's busy. The world is busy doing the mitzvot, drinking, eating, whatever, so on and so forth. So the amount of Torah learning goes down. And let's say on a normal Wednesday or Thursday, it would have been, I don't know how many thousands of people, millions of people. On Wild Purim, it's going very down. So anytime that the Torah learning in the world goes down and you're sitting there learning Torah, we know that the world spins on or stands on those that are learning Torah. And because you're learning and you're part of that, the people that the world is spinning on, your reward is great. The Kedusha is very high and it's very powerful to learn Torah on Purim. After you wake up and get drunk and get messed up. Where's the best place to give your machazit shuk? The best place to give the machazit shekel? Best place, the best time, I'll ask both. Best place or best time? Both? Ask them both. که داره مخاصیت شکل رو کی انجام بدن؟ بهترین جا چیه؟ بهترین زمان چیه؟ بهترین زمان همین فردا قبل از منها یا بعد منها بهترین وقت ولی اگر کسی نداره میتونه تمام ماه ادار وقتشه بهترین جا که برای مخاصیت شکل بدن کجاست؟ فرق نداره هر کلیسایی برای مثلا برای اشخاص بی بدعت که مذهبی بدعت هستن کادر میتونن مردم به شما بدن شما میتونید مثلا پخش کنید بعد هر کس بخواد ما اینا میفرستیم بره برای بی بدعت در اریتره Harav is saying he collects also he said it doesn't really matter the best time to do the mitzvah is tomorrow before mincha or after mincha that's the best time to do it and Harav collects and he sends it out to Israel for those needy families in Israel so if you want you can give to Harav also but as long as they're Orthodox Jews and you're giving to them it counts Is it better to give to your surrounding city? Yeah, that's که دارم میپرسن بهتره که اول مثلا اونایی که راستی به پول لازم دارن مثلا اگه خدا نکرده کسی تو فامیل مادر پدر خدا نکرده برادر خواهر اول بهتره صدقه به اونا بره بعدش اگر نه به کنیسای خودش و محل خودش اگر نه بعدش به اسرائیل اینطور نباید باشه But I'm saying that's the case if your immediate family is struggling you don't give money to Israel first you focus on immediate family then after immediate family it goes to a little bit more out I think we asked Rob this before he said the family has to be که بعد مثلا اگر مادر پدر خواهر برادر همه لازم نداشته باشن مثلا دایی عموها اینا بعد اونا حتما مذهبی باشن یا میتونن همجوری بهشون بدن فرق نداره که مذهبی هستن بهشون اونا کمک میکنن I was saying I guess the zechut is higher if you help someone those that are more orthodox then it goes out to your kenisan your community then after that it goes to Israel going back to the party was Mordechai at that party at that time and also you said the rabbi said there was 9 years from the party till Haman took power was there any teshuvah campaign going on during those 9 years like what was going on did we only wake up after Haman came into power که دارم میپرسن مردخای تو اون جشنه بود که آخشویروش انداخت مردخای اونجا بود بیرون بود نه
مردخای بود و اونجا نظارت میکرد که قوم اسرائیل خوراک اسور نخورن، گناه دیگه نکنن. اونجا بود. بله سعی میکرد که قوم اسرائیل را برحذر بکنه از گناه ها. اصلا چه گناهی اونجا میکردن؟ که خوراک اسور نخورن و یاین از نسخ نخورن. So Mordechai was there. He was just trying to beg the Jews not to eat non-kosher food, non-kosher meat, yain nesech. He was trying to tell people, guys, this is a grave sin. Stop doing these things. And then, and then the second question. که ودارم یه سوال دیگه دارم میپرسن که ما گفتیم از زمان این جشنه تا زمانی که هامان اومد 9 سال گذشت. بله. پس اسرائیلی‌ها 9 سال تشویق نکردن. فقط وقتی هامان اومد بیدار شدن. بله موقع بیدار شدن. واو. بعد میگه Two questions. Firstly, I was wondering how much do we have to give for Shlita check? And secondly, I was wondering, I heard that there's a big machloket whether a person should get drunk on Purim or whether a person should drink a little bit and then go to sleep. And if by doing so, Good question. you can't differentiate. Good question. Because I heard of one Harav, which is one of the greatest people of our generation. He was very, very strongly against people drinking on Purim. Let me ask. Good question. که ودارم مخاصید شکل چقدره؟ مخاصید شکل تقریبا $10. تقریبا $10. خب. و ولی هر که بیشتر بده چه بهتر. $10 این مینیمم. $10 but that's a minimum. $1000 بده چه بهتر. و که دارن میپرسن میگن یه ایده هست که بهتره زیاد مشروب نخوری، فقط یه ذره بخوای خواب بری که نتونی بین هامان و مردخای. اون بهتره یا بهتره مشروب بخوریم که سرمون گیج بره بعدش بخوابیم؟ بله بخوره که در گیج بره. I think you said the same thing twice. No, I said is it better to just drink a little bit? ولی به شرط اینکه برکمازان را از دست نده. برکمازان ولی خانمان مشروب نباید بخورن. میتونن یا تو میسای نیستن حساب نیستن. So you gotta get cross, you gotta drink. That's what it said. Hold on, who didn't ask any questions? Because I want to make sure there was questions people I didn't ask. Ask the women. I first asked. Oh, I'm so sorry. Ladies, is there any questions on the ladies' side? No? Bingo. Okay, I missed that for Does Harav know any stories in particular where Mordechai came back as himself in certain situations in Iran or even recently or anything like that? As a Google? No. As if Eliyahu, you know the story of Eliyahu coming back in right. movies? I've heard one story of Mordechai dressed in white with a long white beard. Does he know any stories like this? که دارم میپرسن اولا وقت هست برای سوال دیگه. بله. دارم میپرسن که شنیدن مثل الیاهو که خودش رو توی جسم بدنی میاره و یا تو این روزا یا تو قدیما که میتونه بیاد پایین، میگن شنیده که مردخای همچین کاری میتونه انجام بده. همچین چیزی هست، داستانی هست که مثلا مثل الیاهو مردخای بذاره خودش رو توی بدن ریش سفید بلند و بیاد اینجا یا مثلا همچین چیزی. There's a pasuk in Megillah that talks about that you can save your father. Tells Esther or Mordechai, you can save your father's house. And then it was something to have to do with disrespecting David. Can you ask Harav to, like I really want, you can save the Jewish people at that time. Because Esther and Mordechai come from Shaul. I never understood that how can Esther and Mordechai make a tikkun for Shaul when it came between Shaul and David. I don't understand the question. There's something that Shaul did wrong, and Esther and Mordechai are the grandchildren of Shaul. And how could they do? How is that possible? That was something between Shaul and David. That Mordechai and Esther fixed. که دارم میپرسن میگن که استر و مردخای ایده هست که استر و مردخای داشتن تیکون انجام میدادن برای شاول و داوید. بله. اون چی بود؟ اون تیکونه چه ربطی داره؟ اینا چه ربطی به اونا دارن؟ چون استر و مردخای اینا از نسل شاول ملک بودن. استر و مردخای اینا همشون از نسل شاول ملک بودن. پس اونایی که تیکون انجام دادن مثل که یه چیزی گفتن که اسم داویدو خراب کنی همچین چیزی. How could they do a tikkun for Shaul? دارم میپرسن چجوری ممکنه اینا تیکون بدن برای شاول؟
اینا که نسلشن، ولی چطوری میتونن اینا تیکون انجام بدن برای شاول و داوید؟ نه خب برای شاول کار نداشتن، اینا فقط بین شاول و داوید نمیدونم مثل که مخلوقی چیزی خب مخلوق بود، ولی اینا به این کار نداشتن، به مخلوق داوید و شاول با این کار نداشتن. Harav saying it has nothing to do with that. Hold on, let me see. People that didn't ask on. Was Esther's beauty something internal or external? I heard she was the most beautiful woman at the time. I heard also Achashverosh was attracted to her from her internal beauty. Harav, دارم میگن استر راستی how do you say thing in a kosher way? I don't think it's so kosher. It's okay. زیباییشون از بیرون بود یا راستی چون که میگه آخاشویروش از زیبایی استر پسندید، ولی چجوری؟ بله این هشم برخ بود که یک زیبایی مخصوصی بخشید به اتر ملکه شه اتر ملکه چند تلش بود؟ یا قدرت 80 تلش بود. یک قدرت 75 تلش بود یا قدرت 40 تلش بود. این زن پیر زن 75 80 این چطور میکنه که تمام دختران و زمان اون آدمه بیشتر جلب توجه حضرتش بکنه؟ چطور میکنه؟ این یه چیز معجزه بوده، معجزه آسا. So apparently Hashem made a miracle because there's opinions that said Esther was old, she's like 75 or 80. 40, 80, there's different opinions. So Harav was saying Hazakos was an old lady. Out of all the women over there, caught the attention of the king. Harav says it's a 100% miracle that she got a certain beauty that Achashverosh said, you're the one. But there's opinion that she was like 80 years old, so it's pretty crazy. The Rav said in his past Purim that every single person that's alive today had lived past reincarnations, or had lived past lifetimes, and yeah, we said that before. Different things that we've done wrong. Right. So we didn't have any of we didn't have that result. How do we know what we're here to fix? Harav said any mitzvah that's very, very extremely hard for you to do, most likely that you cannot do that. Harav said that before. Sorry, I did not ask. That was answered before, and I remember specifically. Any other questions? Hazaku Baruch. Yo, Rav, Bibi Hanania?